Hello students, welcome to my channel. I am Srishil Khede. Students, today we are going to understand a very beautiful poem to a butterfly. It is a very beautiful poem written by William Wordsworth. Here in this poem, the poet William Wordsworth has told us the importance of childhood days. One day here the poet William Wordsworth who was in the garden, and at that time he saw a flying butterfly in front of his sight, in front of his eyes. And after watching that flying butterfly, he reminds his childhood days. And here the poet is telling us the importance of childhood days. Now we will see this poem line by line. Before going to our poem, here is given some old English words. The meaning of those old English words are thee. Thee is a old English word and its meaning is you. Thou is also old English word. Its meaning also you. Bringst, its meaning is bring, anane. Art means are, ahet. And another is one more in old English word used in this poem, that is thy. Thy means your. Stay near, stay near me, do not take thy flight, a little longer stay in sight. In the very first line, the poet is requesting to the butterfly that you don't fly away from my sight, from my eyes. You must fly, you should fly in front of my eyes, in front of my sight. You stay a little longer in front of my sight, in front of my eyes. पहिल्या दोन ओळीमध्येच कवी या उडणाऱ्या फुलपाखराला म्हणतोय की तू माझ्या दृष्टीआड होऊ नकोस, तू इथेच माझ्या दृष्टीसमोर राहा, इथेच माझ्या समोर उडत राहा असं तो विनंती करतोय. Here the poet is requesting to the butterfly that you don't go away from my eyes, you must fly in front of my eyes. Much converse do I find in thee, historian of my infancy. Infancy means childhood condition, childhood अवस्था किंवा बाल्यावस्था. Much converse म्हणजेच converse means to talk, to communicate, संवाद साधणे. मला तुझ्याशी पुष्कळ बोलायचं आहे. तुला पाहिल्यानंतर मला माझ्या भूतकाळातील, माझ्या बालपणातील जे काही गोष्टी आहेत ते मला आठवत आहेत आणि त्या मला बोलायच्या आहेत, जे तुला बघितल्यानंतर जे मला आठवत आहेत. मीन्स हिअर द पोएट रिमाइंड्स सो मेनी थिंग्स which he wants to communicate with that butterfly. When he saw that flying butterfly, he reminds so many things from his childhood days. Float near me, do not yet depart. Float means तरंगणे, depart means निघून जाणे. Float near me, तू इथेच माझ्या नजरेसमोर उडत राहा, तरंगत राहा. Do not yet depart means you don't leave me alone, you must float here in front of my eyes. म्हणजेच तू इथेच माझ्या दृष्टीसमोर उडत राहा, मला सोडून जाऊ नकोस असं तो म्हणतोय. डेड टाइम्स रिवाइव इन दी, जे काही जुन्या गोष्टी आहेत, डेड टाइम्स म्हणजे भूतकालीन ज्या काही गोष्टी आहेत, बाल्यावस्थेतील बालपणातील ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सर्व तुला पाहिल्यानंतर ते सर्व पुनर्जीवित होत आहेत. टू रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होणे. डेड टाइम्स रिवाइव इन दी, दी मीन्स यू. हिअर the poet reminds his childhood time when he saw that flying butterfly. Thou bringst gay creature as thou art. Thou means you. Brings means bring. तू आणतोस. Gay creature means प्रसन्न, आनंदी पशु जे आहेस तू असं त्याने कवी म्हणतोय त्या फुलपाखराला. ॲज द आर्ट,
जसं तू आहेसच असं तो म्हणतोय. म्हणजे तू एक प्रसन्न असा प्राणी आहेस आणि तुला पाहिल्यानंतर मला तू जे एक प्रसन्न प्राणी आहेस आणि तुला पाहिल्यानंतर मला माझ्या सर्व भूतकाळातील गोष्टी आठवत आहेत असं तो म्हणतोय. Here the poet called a gay creature for the butterfly, and here furthermore he told us that you bring the good or happy moments in front of my eyes, a solemn image to my heart, my father's family. Here solemn means gambhir, image means pratima. To solemn image to my heart, my father's family, माझ्या वडिलांच्या कुटुंबाचं जे काही प्रतिमा आहे, गंभीर अशी प्रतिमा, तो माझ्या हृदयामध्ये मनामध्ये हृदयामध्ये असलेलं जे काही माझ्या वडिलांविषयीचं अगदी गंभीर अशी प्रतिमा आहे, तू ते मला आठवण करून दिलीस. Means here the poet is living somewhere else, far from his family, and when he watched that flying butterfly, that time he remembered his family members, and that's why he used that line in this poem. Oh pleasant, pleasant were the days, the time when in our childish plays. पहा, या कवितेमध्ये कवी म्हणतोय, किती आनंदी ते दिवस होते. प्लीजंट मीन्स आनंदी. किती आनंदी ते दिवस होते. तो वेळ, द टाईम मीन्स तो वेळ, तो काळ, व्हेन इन अवर चाइल्डिश प्लेस, जेव्हा आपण बालपणात एकत्र खेळलो. पहा, हिअर दोज चाइल्डहुड डेज वेअर व्हेरी डिलायटेड वन, हॅपी वन, प्लीजंट वन, अँड दॅट टाईम was very happy one, which is he spent with his sister Emmeline. My sister Emmeline and I together chased the butterfly. Here the poet William Wordsworth and his sister Emmeline both were spent their childhood days to chase the butterfly. दोघेही इथे, कवी आणि त्याची जी काही बहीण आहे एमिलीन, हे दोघेही त्यांचे जे काही बालपणी या फुलपाखराच्या पाठीमागत पकडण्यासाठी त्याचा पाठलाग करत असत. अ व्हेरी हंटर रिडाय रश अपॉन द प्रे विथ लिप्स अँड स्प्रिंग. अगदी एखादा शिकारी त्याचा भक्ष्य पकडण्यासाठी जसा त्वरित घाईघाईने निघतो उड्या घेत, तसं अगदी हे दोघेही त्या फुलपाखराला पकडण्यासाठी अगदी त्या झुडपातून जात असत. Here the poet and his sister, they followed the butterfly like a hunter one. They walks through the brake and bush to catch the butterfly, to follow the butterfly. But she, God love her, feared to brush. परंतु देवा, तिच्यावर प्रेम कर. तिच्यावर म्हणजे तर त्याच्या बहिणीवर एमिलीनवर असं तो म्हणतोय. कारण ती फिअर टू ब्रश द डस्ट फ्रॉम ऑफ इट्स विंग्स. कारण फिअर मीन्स घाबरणे, भीती वाटणे. तिची जी काही बहीण आहे एमिलीन, ती त्या फुलपाखरावर असलेलं जी काही धूळ आहे ते स्वच्छ करण्यासाठी, त्या फुलपाखराच्या विंग्स मीन्स पंखावरती असलेलं धूळ काढण्यासाठी किंवा ते साफ करण्यासाठी तिला भीती वाटत असे. हिअर द एमिलीन, द पोएट सिस्टर, हू फिअर टू क्लीन द डस्ट फ्रॉम द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाय. In this way, here in this poem, the poet tells us the importance of the childhood days. Oh, pleasant, pleasant were the days. Here in this line, we can see the repetition figure of speech, because the word pleasant, pleasant is repeated in this line. That's why here we can see the repetition figure of speech.
Stay near me, do not take thy flight. Here in this line, the exclamation figure of speech is came. The same in the second line, a little longer stay in sight. In the second line, there we can see inversion figure of speech, because according to the sentence structure, this sentence is not correct. The correct sentence structure is stay a little longer, stay inside a little longer. Stay inside a little longer is the correct sentence order, but here there is change the number of or structure of sentence. That's why here we can see the inversion figure of speech in the second line of the first stanza. Now, my father's family, here in this second stanza last line, the sound for is repeated. That's why here we can see the alliteration figure of speech and also the exclamation figure of speech. I followed on from break to wish. Here the sound bo is repeated. That's why here is also we can see the alliteration figure of speech. In this way, students, today we understood the beautiful poem to a butterfly. Thank you.